شعور كده ما يتوصفش، حب وحنان ما يتقدرش. وكل ما أكبر سنة بيكبر سنة. فاكرة أول ضفيرة قوية تقيلة طويلة، حاسة لمسة إيديكي ناعمة وحلوة وجميلة. بقيت أنا من ساعتها واثقة في نفسي وجريئة، ودايما بيقولولك أجمل بنات العيلة. جربي زيت الشعر ده برقمل وغذي شعورك. البعض يعتقدون أننا لا نقدر. نظرة الغير لنا لا تؤثر علينا. لوكس مع عطر زهور الأوركيد السوداء أو إيفرسنت إسنشال أويل لعطر قاصر يدوم لمدة 24 ساعة. نحن لسنا فقط قادرات، نحن لا يمكن إيقافنا. أنتي مالك منهم، ما عاد حدا يزلك، ما حدا بيطلع له معي. طالع لأبوك، هو كمان ما حيكفي هالبيت ولا هالحارة وما حتقدري توقفيه. ديبرا، عنا شيطان بالبيت، دير بالك. العبقري من الأحد إلى الخميس 7:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. بحب اهتم بشرتي وأقدم لها العناية اللي بتستحقها. لوشن فازلين الجديد معزز بلويدات فائقة الترطيب، بيغذي بشرتي وبيمنحها 90% ترطيب أكثر. هيدي هي البشرة اللي بدي إياها. جاهزة تتألقي ببشرة مشرقة حتى من دون مكياج؟ جديد ماء مسيلير برايتنينج من نيفيا بتركيبة نائية بتنظف من العمق مع 5% سيروم معزز بالفيتامين سي وإي لإشراقة طبيعية. جديد ماء مسيلير برايتنينج من نيفيا لبشرة بتتألق بإشراقتها. نيفيا لبشرتي. غسول جسم عميق التغذية من دوف بتركيبة مضاعفة من السيرم المرطب يحول البشرة الجافة إلى رطبة من أول استحمام. اشعري بالفرق في بشرتك. اختاري التميز، اختاري دوف. فرص أكثر 100%، مسؤوليات أكثر 100%، جلوة العناية أكثر بالبشرة، إشراقة أكثر مع Glow and Lovely. 100% تركيبة النايسينمايد الفعالة، يتغلغل عميقاً بالبشرة ليقلل البقع الداكنة، يعطي البشرة مظهر صحي. أنا مستعدة 100%. سيجنال الجديد بالفحم. أحتاج أشرب قهوة باستمرار عشان أقدر أكمل يومي، بس قهوة بزيادة يعني بقع في الأسنان أكثر. عشان كده تحتاجي سيجنال بالفحم يحتوي على الفحم النشط اللي يزيل البقع لأسنان أكثر بياضاً في 7 أيام فقط. الآن أخبار 9 من MBC 1.
I'm so happy to join Arsenal in the Premier League. I'll do my best so I can save Arsenal from the Premier League and Champions League too. Can't wait to see you in new matches of Arsenal. See you guys. Welcome back to MBC One News, my little viewers from MBC One and Shahid VIP. And today's schedule for this news will be Friday at 12 September. So, about this news on Friday, we have the biggest newses that will be coming to you on this year's news, especially this day's news. At the weekend, we will be saying that King Captain, after 4 years, he actually left Real Madrid from 2021 to 2025. He made 260 appearances and 346 goals. That's a lot of goals, but Ronaldo has higher than his. Sorry about that, King Captain. And anyways, as here we have King Captain's interview about a farewell and a welcoming for Arsenal, which means King Captain will be interviewing with our MBC One News, which is me, about signing to Arsenal. Here's King Captain to tell you more about it. I'm so happy to join Arsenal in the Premier League. I'll do my best so I can save Arsenal from the Premier League and Champions League too. Can't wait to see you in new matches of Arsenal. See you guys. Thank you so much, King Captain, for interviewing with me about signing into Arsenal as number 17. Anyways, we have a special announcement that Real Madrid will face against Manchester United at the Super Cup final at Omar Stadium in Saudi Arabia at December 2025. So stay tuned for it. Also, we'll have a big surprise at Arsenal training facility. Now, we'll be right back on MBC One News with more newses equals more fun. كل حمام كارثة يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويجعله جافا وتالفا. احميه مع كريم الشعر من فاتيكا بعد كل غسلة. هو الحل الطبيعي المفعم بزيوت التغذية من فاتيكا. أوقفي الكارثة واعطي شعرك ما يستحقه مع كريم الشعر من فاتيكا. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. تعرفي أن عند إزالة الشعر بتفقدي ثلث من جلدك؟ مزيل العرق من دوف جاهز لإصلاح بشرتك، ما تفسده إزالة الشعر. يصلح دوف. تمتعي بحماية فعالة طوال اليوم. دوف، جددي بشرتك بعد كل إزالة شعر. كطبيبة وكأم أعرف أهمية بيت نظيف ومطهر. داك جولد الجديد مع تقنية إزالة البقع بتركيبة أكثر سمكاً ب3 مرات، اللي تقضي على أصعب البقع بأقل جهد. يطهر وله رائحة منعشة تدوم أطول. مع داك أثق أني أقدم الأفضل لعائلتي. MBC One News, my little viewers from MBC One and Shahid VIP, and my official YouTube channel named Omar Labibidi. And we are here for the second half of this news. Now, first of all, we would like to say that James Rudigers cried at the middle of the game. You want to know why? Well, maybe it's because
he played his final match at the FIFA World Cup qualifiers against at Venezuela's national team. And he actually gonna retire at the FIFA World Cup 2026, which means it is time to say goodbye at the finals of FIFA World Cup 2026. We'll have to say goodbye to James Rudiger's. And also, there will be a surprise at Arsenal's training facility, so please stay tuned for it. Also, there will be a new UEFA Super Cup, which is gonna play at December. Real Madrid will face off Manchester United, so please, whatever you do, stay tuned for it. And anyways, as we are about to say, literally we are about to say, you guys knew that Real Madrid has already said that, after 4 years, sad news appeared that King Captain is leaving from Real Madrid, as you already guys knew from the first half, which is actually very sad. So we should welcome him to Arsenal. Plus, he's actually going to play at Arsenal, you know that. But we did an interview with King Captain, and I told him that will he move to Saudi Arabia after playing at Netherlands, after playing at Arsenal? And then he said yes. So maybe after he plays at Arsenal, he's gonna play at Netherlands. And after he plays at Netherlands, he's gonna move to Saudi Arabia. But we don't know which club. Maybe it's gonna be Al Hilal, Al Qadsiya, Al Ahli, Al Shabab, whatever clubs you support in Saudi Arabia, especially in the Russian Saudi League and the Yellow League. And anyways, as you can see, and you guys already knew that the Amazing Digital Circus episode 6 has already released, which they all get guns. Pomni and Jax, which was Team Bad Guys, actually won this. And it was sponsored by the Favorite Character Award, as Kane belonged in last place because nobody voted for him. As Kane, at the end credit scene, Kane was having a neon red and blue eyes, which means at the episode 7, maybe Kane or Jax is gonna abstract next, which means episode 7 will be very violent. And as episode 8 and 9 will be the last two final episodes before we say farewell to the Amazing Digital Circus, where Pomni and Jax are in there. And also, we are so close to the biggest celebration that we're going to be telling you at the third half. But before we tell you at the third half, we'll just have to say that we are almost there to the grand opening of Global City Dammam and Aramco Stadium. Global City Dammam is opening at November, which means they're going to be opening at 1 month and a few weeks, or you could say a few days. And Aramco Stadium is actually going to open at 3 months and a few days, which means we are actually close, but there's a twist. Well, Aramco Stadium opened in January 2026 because some people would say that Aramco Stadium will not open at January 2026. But we don't know, but it is an expectation. And also, we will be seeing the venues, as we already saw, that there is a small railway, which is like it's gonna turn right, I guess. Yeah, you see that pathway? You mean, it looks like, its shape looks like a railway. At the venues, it's currently under construction. Well, some people say it's a pathway, but, every people can say it is a metro pathway, which means I think the Dammam Metro is going to be coming soon, but there's a twist. It's not going to come to our district, which is at Bandariya, but they will build a metro. But firstly, they will build a metro at Aramco Stadium, King Fahd International Airport, the avenues, and it will actually move over my aunt's house. So the avenues
Aramco Stadium, and King Fahd International Airport, and also the Dammam Railway Station will still open their Dammam metro stations, especially their own metros. And anyways, now we'll be back at the third half of MBC One News. اكتشفتن زعفران، خشب الصندل، زهرة اللوتس و16 خبير نضارة متخصص بالتوازن العشبي، واللي اليوم رح يكونوا إليك. تعرفي كيف؟ رعاية فير اند لافلي التوازن العشبي. احصلي على نضارة مشرقة من 16 خبيرا بنضارة البشرة. رعاية فير اند لافلي التوازن العشبي. ألف أضرب باب الحارة أبي ولد بعد شو أسوي؟ بعد تبيني أوديها لك تايلاند أوديها تايلاند بتخونني يا سعيد مع الحرمة حق التوم وجيري اللي عمري ما شفت وجهها. مسرح السعودية غدا 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1. يلا على الكيك. غسلوا يدكم. غسلي يدك لمدة دقيقتين عشان تختفي الجراثيم. غسل 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 غسل. ها؟ غسل غسل غسل. حسن، غسول يدك بطيء. غسول اليدين لايفبوي فائق السرعة يمنح حماية 100% أقوى من الجراثيم في 10 ثواني فقط. كومفورت بلو لاف الجديد لعطر يدوم أطول وأقوى ب9 مرات. جربي كومفورت بلو لاف الجديد. لما السعال يفسد وقتك مع العيلة، اشرب السعال بنا ناتشورال من صناع بنادول، التركيبة المثبتة علمياً مع العسل والمستخلصات الطبيعية لراحة من السعال الجاف والصدري لكل العائلة، حتى تكون جاهز لأحلى الأوقات مع اللي تحبهم. دوف دعت عدد من النساء الراغبات بقص شعرهم التالف، خبأنا المقصات وطلبنا منهم تجربة دوف الإصلاح المكثف. 9 من 10 من النساء أجمعنا إنه دوف زاد من نعومة شعرهم وسمح لهم بتأجيل قصه. ما تقصي شعرك التالف، منعي التلف بدوف. Back to MBC One News for the last and final half. My little viewers from MBC One and Shahid VIP, and my official YouTube channel called Omar Elabibidi. And now, we only have 2 newses left to tell you. But before we tell you the surprise in this news, we're gonna be telling you that there will be a Ballon d'Or ceremony 2025 at September 22 here in Rec Room. So you gotta stay tuned. And now, the final news is we're gonna say is we are actually close to the Saudi National Day at September 23. And since we are close to that, all stores, especially Hyundai and Majdoui Motors, are starting to make offers for the Saudi National Day. But the flags are still not in the light posts, on the streets, roads, and everywhere. They still didn't put the flags on the lights. But they will, inshallah. And also, during this timeline about the Saudi National Day, we are actually telling you that this final news is Apple has already released their September event, and they already released the new iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, and the Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, and the last but not least, AirPods Pro 3. Those are all the Apple products that came
to this universe. And also, there will be the new iOS 26 coming right to you at 15 September in Saudi Arabia. And iPhone 12 and iPhone 15 are also included in iOS 26 software, which means iPhone 12 can still stay up to date in this future. And now, that's the end of this MBC One news at Friday. So now, we'll be seeing you, and there will be some more MBC One news that are coming up. So stay tuned. الليلة على MBC One. للمزيد زوروا mbc.net. ألف أضرب باء باب الحارة أبي ولد بعد شو أسوي؟ بعد تبيني أوديها لك تايلاند أوديها تايلاند بتخونني يا سعيد مع الحرمة حق التوم وجيري اللي عمري ما شفت وجهها. مسرح السعودية غدا 9:30 بتوقيت السعودية على MBC One. كل حمام كارثة يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويجعله جافا وتالفا. احميه مع كريم الشعر من فاتيكا بعد كل غسلة. هو الحل الطبيعي المفعم بزيوت التغذية من فاتيكا. أوقفي الكارثة واعطي شعرك ما يستحقه مع كريم الشعر من فاتيكا. مشاكل اللثة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل إضافية مثل رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد مثبت علمياً باستهداف مشاكل اللثة ليساعد على تفادي رائحة الفم الكريهة. بارادونتاكس اللثة زائد النفس والحساسية الجديد. تعرفي إن عند إزالة الشعر بتفقدي ثلث من جلدك؟ مزيل العرق من دوف جاهز لإصلاح بشرتك، ما تفسده إزالة الشعر. يصلح دوف. تمتعي بحماية فعالة طوال اليوم. دوف، جددي بشرتك بعد كل إزالة شعر. كطبيبة وكأم أعرف أهمية بيت نظيف ومطهر. داك جولد الجديد مع تقنية إزالة البقع بتركيبة أكثر سمكاً ب3 مرات، اللي تقضي على أصعب البقع بأقل جهد. يطهر وله رائحة منعشة تدوم أطول. مع داك أثق أني أقدم الأفضل لعائلتي. خلال المعركة الأخيرة الإمبراطور هنيدي قضى وقته مع الروبوت، أما الكوماندور فخسر كالعادة. فهل يتغير الحال؟ الحصن الآن. علكة تكتاك الجديدة تكتك ارتعاشك